Shabnoor, come. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you, sir. Mechanical engineer. Yes, sir. Kiba kori asa ete? Sir, no. I graduate hoiso 2022. Graduate hoiso, sir. Moi 2022. 22 last year. Ekita dine par hoise. Hoy, sir. Tumi engineering ko porha aru likha melao kora. Hoy, sir. Kiba publish hoise? Hoy, sir. Sir, Poems India namor eta pan Indian website ase. Tate mor essay eta aru opinion piece eta publish hoise. আৰু মই নিজৰ পৰা মানে Substack বুলি এটা website আছে তাতে মানে community হয় writers আৰু মানে writers essays তেনেকা মানুহৰ তাতেও মই নিজে weekly newsletter publish কৰো আমাৰ daily papers বিলাক তুমি contribute কৰা নাই স্যাৰ মই সৰু থাকোতে কৰিছিলো কিন্তু মানে recently মানে actually মোৰ graduation চেন্নাইত হৈছিলে তাৰ পিছত মই মানে এবছৰ এতুতে লাগি দিলো মানে কমি গল আৰু যিকোনো এটা তুমি পাবলিশ কৰা poem এটাৰ substance টো কোৱা poem মই স্যাৰ মই poem পাবলিশ কৰা নাই তেনেকে essay পাবলিশ কৰিছো essay আৰু opinion piece মই হেতুৰ কোনে স্যাৰ যিকোনো এখন essay বিষয়ে কোৱা মোৰ কিন্তু briefly মোৰ essay ওকে স্যাৰ মোৰ এটা essay হেৰি মানে টাইটেলটো হ'ল কুকিং এজ আ লাভ ল্যাঙ্গুৱেজ তাতে মানে Cooking as a love language. Cooking, yes sir. Tate mane amar mur mae mane she expresses her love through cooking. Hetur upor moi likhisilu aru how she is trying to pass that love to us. Hetur upor mane likhisilu aru. Okay sir, concept to believe. Hoy sir. Creative writing. What do you mean by creative writing? Sir, creative writing is a form of writing where I expand the boundaries and try to dabble with my creativity. And in my case specifically, I write about mental health, about the mental health, sir. Okay. Mental health, about the ordinary little things that bring joy in my life. And also about the people that are there in my life. I write about them sometimes with their consent. So hetute mo basically focus koro. I also write about the experiences of women. Okay, yes sir. Then you have mentioned about Angelou. Yes sir. Regarding bravery and determination to just 2-3 sentences. Yes sir. So Angelou is a black woman who was raised in the US, but she came from a family of slaves in the US itself, and she rose from a place of abuse and exploitation. Family to bahut exploitation face korise, aru even after she was grown up and went outside of the family, she still faced exploitation in her workplace, but she came out of that. She wrote wonderful feminist literature, and I think she has become a voice for people like that who are trying to come out of a place of darkness. Do you think that she mitigated the problem through writing? Sir, to some extent I would say yes, because when someone in a backward and vulnerable position reads about something like that, they feel inspired, they feel determined that there is a chance, there is a distant future where they can also be emancipated. You have mentioned about 𝐏𝐚𝐬𝐴. Yes sir. Can you tell us about something? Yes sir. Sir, Nagaon, which is my home district, was the birthplace of �শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ. He was born in Bora specifically. Yes sir. He is the proponent of Bhakti movement in Assam, and he is the founder of 𝐏𝐚𝐬𝐽𝐿 in Assam, and through his efforts the new Neo-Vaishnavite era in Assam started, which became a more egalitarian society. It stood against the rigidities of caste system, and it was more it was based more on devotion towards both the divine and towards humanity.
Neo Vaishnavism in very short time? Sir, New Vaishnavite movement started after Bhakti movement, wherein the focus was not just on prayers and meditation, but it was also on deeds and action. Oh, what action? Deeds. Okay. Yes, sir. Regarding services, you have not a more diverse opportunities Yes. in a wider array of sectors. Yes, sir. So, Sir, I believe in civil services, we will get the chance to contribute in various sectors, be it women welfare, be it education, and that is what I meant by a wide array of sectors. And I think through these services, I will get that chance. তোমাৰ এটা মোৰে কাম কৰিছিলে হয় চিনি পাওঁ আমাৰ এটা ভালকে চিনি পায় আৰু তোমাৰ মই আসাম বেকাৰটো জানো ভালকে Okay. I just want to ask one question first. Yes. It is usually asked why after studying mechanical engineering one should come to civil services. How could you justify that? Because government has spent a lot of money, of course, I think from a private organization, so it doesn't apply. But just tell me whether we should invest money, public money, to make a mechanical engineer, but after that he or she leaves that thing and he landed in a altogether different area. Why? Can you justify it? Yes, sir. Sir, I believe now as we enter Amrit Kal and also post 2020 when the national education policy was rolled out, the lines between hard sciences and soft sciences have blurred significantly. And now I believe we will not look at a student as an art student or a science student. We will look at them as students belonging to various streams. It's a different dimension altogether. Yes, sir. Okay. And also we will not just look at civil servants as administrators. We will look at them as karmayogis. And I believe my own background as a mechanical engineer helps me understand some of these issues that we are now facing. For example, we are moving more towards adoption of electric vehicles, and I will understand that not just from a policy perspective, but also from a science and technology perspective. Okay. Yes, sir. Now, what is your views about UCC? Whether it should be implemented? Sir, a uniform civil code has been enshrined in directive principles of state policy, which means the constitution makers themselves have placed this on the government to eventually adopt it. And I do think once all the stakeholders are taken into account, belonging to various genders, women, LGBTQ community, tribes and castes, various communities, once they are taken into account. Good. আমাৰ যে খিলঞ্জীয়া মুছলিম যে কৈছোঁ কোনকেইটা কমিউনিটিক খিলঞ্জীয়া মুছলিম বুলি কোৱা হৈছে? Sir, খিলঞ্জীয়া মুছলিম খিলঞ্জীয়াৰ টাৰ্মটো এতিয়াও ডিসপিউটেড হৈ আছে, but usually কিন্তু আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কেবিনেটটো ডিসিশন লৈছে যে এইকেইটা কমিউনিটি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া কোন কিজনৰ কথা কৈ আছে? Sir, I think মৰিয়া মুছলিম সকলক মৰিয়া গৰিয়া ছটামান কৈছে। Okay. Sir, চাই ল'বা এইটো। হয় sir. Okay. What about what is the development taking place regarding Article 370? Sir, Article 370 was abrogated in 2019 by state action, and now recently a group of petitioners had challenged that, but Supreme Court has upheld the abrogation as constitutional. Okay. Yes, sir. What about, do you have any ideas that steps taken by the government regarding women empowerment? Yes, sir. Tell me something. Yes. Sir, we have various direct benefit transfer schemes wherein women are directly sent subsidies, and that also helps in their financial inclusion, and it ensures their economic security. Other than that, we have Apun Bahun scheme in Assam specifically, where they get better benefits when they want to avail loans to buy vehicles. Other than that, we have 𝐏𝐻𝐬𝐧𝐞𝐿,
which also provides employment in rural areas. Okay. Yes. What about Raja Ravi Verma's paintings? Which are the most famous one? Sir, there is a painting of there is a painting of Shakuntala, which I think it was there in one of my history books, and that is how I came to. Sir, you have one very interesting fact. Yes, sir. I mean, your place like is a Fakistan bookstore. What is this? Sir, Fakir People just say Simla, like that. You are given a bookstore. Yes, sir. Interesting. Yes, sir. Yes, I read a lot. Mostly my reading is in English language, and Fakirchand bookstore was the first bookstore that was established in undivided India by an Indian. At first it was in Peshawar in 1931, then they shifted to Delhi. Yeah, okay. Last question. Yes, sir. What about Kite Runner? What is the story? So the Kite Runner is a story written by Khalid Hosseini, who is an Afghan-American writer. He was initially Afghani. He had to move because of the conflict in Afghanistan. And the Kite Runner is also a story that is based in Afghanistan about two boys. One of them was from a rich family, and the other was, in a manner of speaking, he was the son of the maid of that family. The last question. Yes, sir. Tomar daughter, what division? Sir, Tespunot asile. That is not Tezpur. Sonitpur West Division. Sonitpur West Division. Okay, Sonitpur West. Sir. You forgot one. Sir, I cannot. Hosai, hoy. There is called Nagaon South. Okay. 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 Kuna, Hoy, sir. you a question you reverted that question with facial gesture. Okay. Monon question of one মানে উত্তৰটো হয় নে নহয় এনেকুৱা এটা জেছাৰ কৰি পেলাই তেওঁৰ পৰা উত্তৰটো বিচাৰিলা হয় নাই বিচাৰা নে পাহৰি গৈছা it happens তাৰমানে তুমি মোক কুৱেশ্যনটোৱে পাহৰি গ'লো আনচাৰটো তুমি চাৰ্টেন নাছিলা সেইকাৰণে কৰিলা কি ইট ইজ এনেকুৱাকৈ এটা জেছাৰ দিলা তাৰমানে ডোণ্ট ৰিভাৰ্ট আ কুৱেশ্যন অ'কে ছাৰ মই মানে গমে পোৱা নাই মই কৰিছোঁ নাই তোমাৰ গোটেই সেল্ফ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ইমান ইমেকুলেট হৈছে যে মই এটা কোনোৰকম ভুল বিচাৰি উলিয়াইছোঁ Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. The reply like the ভাষাটো সুন্দৰকৈ কৈছা গতিকে অসমীয়া কিন্তু অসমীয়াত প্ৰশ্নটো কৰিলে অসমীয়াতে কম হয় অসমীয়া পঢ়িছা নেকি পঢ়িছোঁ ছাৰ কিন্তু মানে শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ পঢ়িছোঁ হ'ব এটা শ্বৰ্ট ষ্টৰি হ'লে এখন কিতাপ পঢ়ি ৰাখিবচোন হ'ব ছাৰ হয় ঠিক আছে ছাৰ হয় হ'ব বৰ শিকাবলগীয়া নাই মানে আমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই ভেৰি ভেৰি গুড অ'কে হয় ছাৰ জানো হয় 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 ছাৰ হয় কথা কৈছে ছাৰ এইটো 𝐏𝐸𝐬 কাকো কোৱা নাই তোমাৰ আমাৰ এই পেজ আছে অলপ জানি ল'বা জানি লৈ যদি কিবা কথা থিমটো ক'ৰ পৰা আহিছে তাৰ মেলোডিটো ক'ৰ পৰা আহিছে আমাৰতো বৈষ্ণৱ কালচাৰৰ লগত মিল আছেতো গতিকে এইটো আপুনি নগাঁও কৈছে শংকৰদেৱৰ কথা কৈছে গতিকে আজান ফকীৰ উইল বি ওৱান অফ দি মেইন এম্পেচাৰ শংকৰদেৱৰ কথাও বৰ সুন্দৰকৈ কৈছা শুনি ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছাৰ কিন্তু তুমি সেই ইয়াৰটো তুমি নকবা আচলতে ক'ব পাৰিলে ভাল না জন্ম কেতিয়া হৈছিলে ঠিক আছে মই একচুৱেলি জানো মই মানে নাই কৈ দিব পাৰিলে ভাল শংকৰদেৱৰ কথাটোৰ পৰা এই সময়ত সেইটো এটা ঠিক আছে বিশেষ মানে বছৰটো অ'কে 1494 বুলি কৈ দিম হ'ব এই সময়ত তেওঁ হেৰি কৰিছে ঠিক আছে তেওঁ দুবাৰ বাহিৰতো গৈছে হয় ঠিক আছে ছাৰ আৰু মূল যিটো মানে বৈষ্ণৱাইত মানে সেই বস্তুটো অকণমান তোমাক হৈছে হ'ব ইমান ডিটেইলছটো নহ'ব ছাৰ মই কিবা এটা সুধোঁনে ছাৰ মানে অসমীয়াত সুধিলে মই অসমীয়াতে ৰিপ্লাই দিম হয় আৰু যদি তুমি পাৰ্মিশ্যন লওঁ যদি তুমি খুব কনফিডেণ্ট নহয় তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰা যে ছাৰ
whether I may be allowed to speak in English. Okay. Sign up পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় যদি অসুবিধা পাওঁ I think কিন্তু অসুবিধা পাব নালাগে ক'ব নালাগে কিবা টেকনিকেল কুৱেশ্যন যদি সুধে টেকনিকেল হ'লে তুমি ইংলিছত ইউ কেন টেকনিকেল যদি মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বিষয়ে ক'বলৈ অসুবিধা হয় আপোনাৰ ডেট কেতিয়া 30 তাৰিখে স্যাৰ 30 তাৰিখে একে তোমাক ইউ আৰ ভালনেবল ফৰ ওৱান কুৱেশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াটো এই বছৰটো 23 চনৰ যিটো মানে হেপেনিংছ মেজৰ হেপেনিংছ চন্দ্ৰয়ান G20 আৰম্ভ কৰি এইখিনি অকমান তোমাৰ গোটেইখিনি চাই লম এবাৰ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো তুমি জানাই আমাৰ অসমৰ কেবিনেট ডিচিছন কিটা অকমান চাবা ৰিসেন্টলি আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ঘটনা ঘটি আছে আমাৰ নেবাৰ ৰিলেশ্যনত খুব বেলেগ ধৰণৰ টিপিকেল চিটুৱেশ্যন হৈ আছে নহয় আমাৰ লগত মালদ্বীপছৰ অকমান সমস্যা এটা হৈছে আমাৰ লগত ইউএছএৰ এটা লেটেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কানাডাৰ লগততো কথাই নাই গতিকে চববিলাক কানাডাৰ আমাৰ লগত কিবা এটা অলপমান কনফ্লিক্ট হৈছে এক্সেপ্ট বাংলাদেশ ভূটান নেপাল বাকীবিলাকৰ চবৰে কিবা এটা ডাঙৰ ফ্ৰিকশ্যন এটা চলি আছে সেইটো এটা আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলটো গম পাইছে কপটো আছে কপ নেক্সটটো আমাৰ আজাৰবাইজানত হ'ব 29 আৰু কপৰ কেইটামান ইণ্টাৰেষ্টিং মানে ফাইণ্ডিংছ আছে আজিও দিছে এইটো এটা হৈছে যে 25% অফ দ্য ফিচাৰী ৰিচোৰ্চ উইল বি ৰিডিউচ মানে এক্সটিংক্ট আৰু ছেকেণ্ড কৈছে যে এইটো এবাৰ ফচিল ফুয়েলৰ পেলাই বেছি ফ'কাছ কৰিছে সেইখিনি বস্তু অকণমান চাই ল'লে তোমাৰ হৈ যাব আৰু বাকী তোমাৰ চব ঠিকে আছে ঠিক আছে স্যাৰ ওকে ঠিক আছে কিবা সুধিবা আপোনাৰ বেলেগ সুধিব লগা নাই নাই লেংগুৱেজটোৰে খালি চাদৰ মেখেলা নতুনকৈ পিন্ধিছা অলপমান দিগদাৰ হৈছে তোমাৰ নতুনকৈ মই একচুৱেলি নিজে মেৰি আহিছোঁ আজি অলপ অসুবিধা আছে একো নাই ভাল দিছ ইজ আ ভেৰি গুড এফৰ্ট এণ্ড উই এপ্ৰিচিয়েট ইট অ'কে অ'কে ঠিক আছে স্যাৰ থেংক ইউ স্যাৰ Okay.